హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫుడ్ ట్రక్. టొమాటోస్ వేయకుండా థిక్ గ్రేవీ వచ్చేలాగా మ్యారినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా చాలా ఈజీగా మక్మలీ చికెన్ కర్రీని ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు ఫుడ్ ట్రక్లో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ క్యాష్యూ పేస్ట్ కోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని 4 చిన్న ఆనియన్స్ని కట్ చేసి వేసుకుని 8 మీడియం సైజ్ పచ్చిమిర్చీలని హాఫ్లోకి కట్ చేసి వేసుకుని ఒక 20 కాజు, 1/2 కప్ పెరుగు వేసుకుని మూత పెట్టేసి పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని పక్కన పెట్టేసి స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టుకుని 1/2 కప్ ఆయిల్ పోసుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక నీట్గా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న 1 kg చికెన్ని ఇందులో వేసుకుని హై ఫ్లేమ్లో కలుపుకుంటూ 5 minutes రోస్ట్ చేసుకోవాలి. 5 minutes తర్వాత 1 స్పూన్ పసుపు, 2 స్పూన్స్ కారపొడి, 1 స్పూన్ కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 2 స్పూన్స్ ధనియాల పొడి, 1 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1 స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, 2 స్పూన్స్ సాల్ట్ వేసుకుని హై ఫ్లేమ్లోనే మసాలాలు చికెన్కి అంతా పట్టేలాగా కలుపుకుంటూ ఇంకో 5 minutes ఉడికించుకోవాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో పచ్చివాసన పోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాష్యూ పేస్ట్ని ఇందులో వేసుకుందాం. దీన్ని అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఆనియన్స్ పచ్చివాసన పోయే వరకు అంటే ఒక 10 minutes వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఆనియన్ స్మెల్ అంతా పోయాక ఇందులో 2 cups వాటర్ పోసుకుని కలుపుకుందాం. కలిపేసుకున్నాక మూత పెట్టేసి దీన్ని ఇంకో 10 minutes లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కర్రీ నుండి ఆయిల్ ఇలా సపరేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫైనల్గా చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న కొంచెం కరివేపాకు, అలానే కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇంకో 2 minutes ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే మన థిక్ గ్రేవీ మక్మలీ చికెన్ కర్రీ రెడీ. దీన్ని రోటీలోకి రైస్లోకి తినొచ్చు. చికెన్ని మ్యారినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా అప్పటికప్పుడు ఈజీగా వండేసుకోవచ్చు. క్యాష్యూస్ వేసుకోవడం వల్ల గ్రేవీ చాలా థిక్గా క్రీమీగా ఉంటుంది. కాశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ లేకపోతే స్కిప్ చేసుకున్నా పర్లేదు. మీరు కూడా క్రీమీ రిచ్ మక్మలీ చికెన్ కర్రీని ఇంట్లో ట్రై చేయండి అండ్ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. అలానే మరిన్ని సింపుల్ అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.